The other manifestations in this phase include the child coughs up thick, tenacious mucus. So usually കഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ആയിരിക്കും, ടെനേഷ്യസ് ആയിരിക്കും. The paroxysms of cough may occur frequently and terminate by vomiting. There can be repeated thrusting of tongue over the teeth, and this causes ulceration of the frenulum of the tongue. So usually ഈ paroxysms of cough ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ടീത്തിൻ്റെ മേളിൽ ത്രസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആൻഡ് ഇത് കാരണം ടങ്ങിൽ യൂഷ്വലി അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. The paroxysms of cough may be precipitated by few things like food, cold air or cold liquids. So this is what happens in the paroxysmal stage. ഇവിടെ paroxysms of cough ഉണ്ടാവാം. അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും, എപ്പിസോഡിക് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി എൻഡ്സ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി വൂഫ് ഓർ വോമിറ്റിംഗ്. സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ആയിരിക്കാം, ടെനേഷ്യസ് ആയിരിക്കാം. There can be ulceration of the tongue due to repeated thrusting, and paroxysms of cough is usually precipitated by things like food, cold air or cold liquids. And the last phase is convalescent phase. So here the intensity and paroxysms of cough gradually decrease. This phase may last for about 1 to 4 weeks. The vomiting becomes less frequent. Appetite, general condition and health of the child improves. So convalescent phase usually improvement ആണ് കാണിക്കുക. ഇത് അവസാനത്തെ 1 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ ആയിരിക്കും വേരി ചെയ്യുക. ഇവിടെ paroxysms of cough പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ലെസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും. കുട്ടിയുടെ അപ്പറ്റൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. So this is about the overall clinical features of pertusis. 3 ഫേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തേത് കട്ടാർഹൽ ഫേസ്, രണ്ടാമത്തേത് paroxysmal phase and മൂന്നാമത്തേത് convalescent phase. Now let's see the complications of pertusis. The main complications include respiratory complications like otitis media, pneumonia, atelectasis, emphysema, bronchiectasis, pneumothorax and pneumomediastinum. So ഇതൊക്കെയാണ് respiratory complications. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. otitis media, pneumonia, atelectasis, emphysema, bronchiectasis, pneumothorax and pneumomediastinum. There can be neurological complications in about 2 to 7% of the clients, and this includes seizures and encephalopathy. There can be bleeding episodes. Usually there will be epistaxis, retinal or some conjunctival bleeding and intracranial hemorrhage. So bleeding ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ സൈറ്റ്സ് ആണ് epistaxis, retinal or subconjunctival bleeds and intracranial hemorrhage. There can be inguinal hernia and rectal prolapse. There can be malnutrition, and this occurs due to persistent vomiting and declination to eat because of fear of paroxysms of cough when attempts at feeding. So usually കുട്ടികൾക്ക് malnutrition ഉണ്ടാവാനുള്ള 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടെ paroxysmന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് യൂഷ്വലി ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ലിക്വിഡ്, കോൾഡ് എയർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ there can be paroxysms of cough. So usually കുട്ടികൾ ഇവിടെ അവരുടെ അപ്പറ്റൈറ്റ് കുറയും, and this can also lead to malnutrition. And the last complication is flaring up of tuberculosis.
So the main complications include respiratory complications, neurological complications, bleeding episodes, malnutrition, and flaring up of tuberculosis. Coming to the diagnosis of pertussis, the diagnosis of whooping cough, it is based on clinical features. So ആദ്യമേ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ എടുക്കും. അവിടെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can suspect that a child is having pertussis or whooping cough. The other investigations include, you may go for a blood study and here you can observe lymphocytic leukocytosis and low ESR count. So general blood study il കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് low ESR count ഉം lymphocytic leukocytosis. Specific diagnosis of pertussis is done by isolation of the organism, and this is done through a nasopharyngeal swab or a cuff plate which is cultured on Borget Genome medium. Usually this is positive during the initial phases of catarrhal and paroxysmal stage. So ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നേസോഫാരിഞ്ചൽ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫ് പ്ലേറ്റോ നമ്മൾക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാം. ഒരു സ്പെസിഫിക് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, വിച്ച് ഇസ് ബോർഡറ്റ് ജനൗ മീഡിയം. ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഫേസസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുക, വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂറിങ് catarrhal phase and paroxysmal phase. Coming to the management of pertussis, the management include general supportive measures like maintaining adequate nutrition, hydration, and avoiding aggravating factors. So aggravating factors ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, which is cold liquids, cold air, and food. The next modality is antibiotic treatment. The choice of antibiotic is erythromycin, where we start erythromycin between 40 to 50 mg per kg per day in 3 divided doses, and usually the therapy continues for about 14 days. So antibiotic start ചെയ്യുന്നത് erythromycin ആണ്. 40 to 50 mg per kg per day ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 3 divided doses ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. The complete course of treatment is for about 14 days. It terminates the respiratory tract carriage of Bordetella pertussis, thus reducing the period of communicability but does not shorten the course of illness. എറിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരിയർ സ്റ്റേജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കുറയ്ക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കും, പക്ഷേ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഇവിടെ കുറയില്ല. Nebulization with salbutamol is effective if there is bronchospasm, and it is also effective in controlling bouts of cough. So കഫിൻ്റെ പെറോക്സിമൽ കഫിൻ്റെ ബൗട്ട്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ബ്രോങ്കോസ്പാസം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നെബുലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ആണ് പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ് ഫോർ നെബുലൈസേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിക്കായ കുട്ടിയാണ്, നെബുലൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ we will start salbutamol as an oral drug. Cough suppressants and antihistaminic agents should be avoided. So ഇവിടെ cough suppression നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all the secretions will get collected and this may result in a relapse. So ഇവിടെ cough suppressants antihistaminic agents complete ആയിട്ടും avoid ചെയ്യണം. So that is all about the management. General measures include adequate nutrition, hydration, and avoiding aggravating factors. Antibiotic start ചെയ്യും, എറിത്രോമൈസിൻ ആണ്, 14 ദിവസത്തേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Nebulization with salbutamol, if not possible oral salbutamol. Cough suppressants antihistaminic drugs avoid ചെയ്യണം. Coming to the prevention and control, റുട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ റുട്ടീനായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ്
the attacks during early